all my bag collection. This is the first room. This is the storage area. I have the most exciting part, that is my room has a attached balcony. Welcome to our house. Let me give you a house tour. This is basically our new house. Our means my sister's house, so which means my house. So let me give you a tour. So as you enter, this is the living area, and we are planning to set up our TV right here. And here will be our sofa. And we are planning to make all the videos right here কারণ এখানে খুব ভালো লাইট আসছে তো এখানেই আমরা ভিডিও বানাবো এখানটা স্টুডিও কাইন্ড অফ সেটআপ করব নাও কাম টু দ্য মাস্টার বেডরুম এখানে আমার দিদিরা থাকবে প্লেন এখানে কিছু নেই এখানে একটা অ্যাটাচড ওয়াশরুম রয়েছে আর সবকিছু সেটআপ হলে কিরকম দেখতে লাগবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সো ওয়েট ফর দ্যাট আর কিছু নেই এখানে একটা কমন ওয়াশরুম রয়েছে আর এখানে একটা মিরর রয়েছে বেসিন রয়েছে এখানে আসলে ফার্স্টে একটা কমন স্টোরেজ রয়েছে তো এখানে আমরা একটা ওয়াকিং ওয়ার্ড্রপ টাইপের বানাবো ভাবছি আর এদিকে হচ্ছে কিচেনটা অনেকটা লাইট আছে সো দিস ইজ দ্য কিচেন বাট এখানটা ক্লিন করে দেওয়ার কথা ছিল একটুও ক্লিন করেনি তো কিচেনটা আর কিছু দেখাচ্ছি না আর এখানটাও লিভিং এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে নাও কাম টু দিস রুম দিস উইল বি মাই রুম সো কিছুই নেই এমটি আর এখানে একটা মিরর আছে সুন্দর এটাকে আমি প্ল্যান করছি হোয়াইট কালার করা এই ফ্রেমটাকে মিররটা দেখা দিস ইজ দ্য ব্যালকনি this is our empty house tour. We'll be giving you another tour when everything will be complete. So let's go to our old house. Oh hi, welcome to our home and now it is fully well decorated but before I show you that have some water কারণ প্রচন্ড গরম পড়েছে আর এই গরমে হাইড্রেটেড থাকা জরুরি and if you are looking for a lightweight yet very hydrated moisturizer I have got your back. This is the moisturizer I was talking about. It is mamaearth aloe refresh hydrating light gel moisturizer. It has goodness of aloe vera and hyaluronic acid which is so soothing and calming for our skin and it contains hyaluronic acid which provides 6 times more hydration. Also it has a very lightweight gel like texture that gets absorbed in our skin so quickly and nicely and it does not feel heavy or sticky at all and it is perfect for this summer weather. I like to use it on my face as well on my body and you can see how plump, glowing and hydrated my skin is looking already and it is so lightweight. We can use it on day as well as on night and it locks the hydration for 48 hours which I really like about it. It has all natural ingredient in it and no harmful chemical and it is made safe certified so we can use it on daily basis and the best part is mamaearth listens to us আমাদের কথা শুনে ওরা ওদের অনিয়ন শ্যাম্পুটাকে আরো বেটার বানিয়েছে আমাদের জন্য so share your thought help them improve and as you know mamaearth products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra and now at stores near you so do message me or comment in this video every time you spot a mamaearth store and don't forget to use my code GLOW2025 for 20% discount on their website and app and I'll leave the link in the description for you. Coming back to where we were as we enter from here this is the area we come into. This is our living area. Here we have our sofa, our table. এখানে আমরা ডাইনিং করি আমরা ডিনার করি এখানে গল্প করি গসিপ করি টিভি দেখি আর এক্স্যাক্টলি সোফার অপোজিটে রয়েছে আমাদের টিভি and this is our center table kind of area TV table kind of area so this is our living room. We might not look but we are very rich people. We have our very own car collection from Auto, Toto, Suzuki to Thar, Ferrari. We have everything in it and we are very proud of that. Now going to the first room. Before that here we have a common washroom, our basin area, sink area, washing machine and this is the first room and this is my sister's room and as we enter here we have just a simple bed and bedside table, AC and two big window.
that's it, nothing else. Also this room has a big attached washroom যেখানে আমি আমার প্যাম্পার রুটিন গুলো শুট করি, তোমরা অলরেডি দেখে নিয়েছো। ওয়াশরুমটা তো আমি আর দেখাবো না। This side we have my sister's dressing table, এখানেও রেডি হয়। So that's it, that's the room। আর কিছুই নেই এই রুমের মধ্যে, খুবই ফাঁকা আর সিম্পল রাখা হয়েছে। Now let's go to that side. Now let's go to that side. ওই সাইডে যেতে as we walk through the hall, here we have a storage room. So this is the storage area where we kept all our unused and most used things. And as we open this, we have a midcase right here যেখানে আমি আমার ভীষণ pretty কিছু সেরামিকের কালেকশন রেখেছি। And this is my sister's almari. এখানে ওর জামা কাপড় আছে আর কিছু আনইউজড জিনিস আছে। সো দ্যাটস ইট, ভেরি সিম্পল। অ্যান্ড নাও অন দিস সাইড উই হ্যাভ আমার আর ডোডোর আলমারি, এখানে আমার আর ডোডোর জিনিস থাকে। সো দ্যাট ইজ ইট। অ্যান্ড অন দিস সাইড উই হ্যাভ আওয়ার কিচেন, বাট কিচেনে আজকে সকাল সকাল আমার দিদি রান্না করেছে, সো there is a messy situation, তো ওটা আমরা দেখাবো না। Now let's go to my room. This is my room, and as we enter we see my very pretty big bed where I sleep. And now on this side, this is the most exciting part of my room. Here we have all my bag collection, not all, only few. I have kept only the pretty ones right here for this video. And here we have all my makeup and daily skincare that I use. I have my vision board up there, and here we have Dodo's like all toys. Now on this side we have a big window, and this is my dressing table situation jugaad. তো এখানেই আমি রেডি হই, আর এখানে আমার সব মেকআপের জিনিস, জুয়েলারি অ্যান্ড সব এভরিথিং আছে। And this side we have our mandir. This is our very cozy little mandir where we do all puja thingy. আর আমাদের স্পেশাল ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর এখানে ডেকোরেট করেছে মন্দিরে। So this is our mandir ka special design. Now on this side we have the most exciting part, that is my room has a attached balcony, our balcony, and we have a very pretty nice view. I really like this part of our house. Here we have a lot of our plants, এগুলো অনেক সুন্দর করে আমার দিদি বানিয়েছে। So I really like these plants, and this is the view. We have our car owner right here, and this is our very sweet cozy little home. We have made it very homely, and I hope you really like the video. If you do, then you know the drill. Like, share, subscribe and comment, and I'll see you next time. Bye bye. Bye bye.